Welcome to Science World. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي أبطال جريد 4؟ معاكم مصطفى. هنحل إن شاء الله النهاردة مع بعض lesson 2 concept 4.1. يلا بينا نبدأ بسم الله. Number 1. The condition of atmosphere including temperature, wind and rains is known as. Condition of atmosphere يعني ظروف الغلاف الجوي، يعني من الآخر كده الجو. دي مين؟ الweather اللي هو الطقس. The dropping of sediments in a new place is known as dropping of sediments. خلينا متفقين. Breaking down of rocks, weathering. Transporting of sediments أو small particles أو transporting أو movement of sand from one place to another. أي كلمة فيما معناها انتقال sediments أو small particles من place ل another place دي erosion. Dropping أو lying down أو settled دي deposition على طول، فهو هنا بيقول لي dropping يبقى deposition. Number 3. Limestone caves are formed due to the combination of. طبعا اللايمستون كيف ده بيكون بسبب الكيميكال ويذرنج بتاعت مين؟ الووتر. بتعمل ايه؟ بتعمل dissolving للمينرالز، والمينرالز اللي دابت دي بتعمل combine again وتديني new shapes، فهنا dissolved minerals. Lichens produces based on rocks that dissolve minerals found in these rocks. طبعا اللايكنز produce acids ودي living organisms أو tiny living organisms بالأخص بتعيش على الروكس، وسبحان الله البطي بتاعها بيعمل produce للأسيد. Number 5. Rusting of an iron statue is an example of the action of a space process. الرستنج اللي هو تكوين الصدى، ده صدى يعني في مادة جديدة اتكونت، في نيو سبستانس اتكونت، والستراكشر بتاع الروكس اتغير، تركيبتها اتغيرت لأن في نيو سبستانس اتكونت بسبب كيميكال رياكشن، فتبقى دي كيميكال ويذرنج على طول. طالما في كيميكال رياكشن حصل أو في نيو سبستانس اتكونت تبقى كيميكال ويذرنج. Number 6. Breaking of statues is an example of. تكسير breaking of statue يبقى weathering. احنا قلنا بقى breaking down of rocks, weathering. Transporting small particles أو transporting sediments أو movement of sediments دي erosion. Drying lying down أو dropping، يا إما lying down أو dropping أو settled تبقى deposition. هنا بيقول breaking of statues is an example of مين؟ تكسير يبقى weathering. All the following are processes that can change the earth's surface except. البروسيس اللي بتغير شكل ال earth's surface أنا عندي 3 main process: weathering, erosion, deposition. طبعا الدايجيشن ملهاش أي دور، الدايجيشن ده الهضم ملوش أي علاقة. When water freezes it expands. This means that طبعا لما المية بتتمدد expand يعني تتمدد يعني الفوليوم بتاعها بيزيد. All the following are from causes of chemical weathering except. chemical weathering أنا عندي الووتر والأكسجين والأسيد رينز من الفاكتورز بتاعت الكيميكال weathering، لكن الكلاودز لأ. Water can cause space that affects the shape of the earth. الووتر common factor ما بين الميكانيكال weathering والchemical weathering، فboth mechanical and chemical. True or false, wind can be considered one of the factors that cause weathering. طبعا true. Plant roots help in the formation of rocks. Formation ولا breaking down of rocks. البلانت روتس بتكسر مش بتكون الصخور، بتكسر الصخور. Limestone caves are formed by the action of mechanical weathering. limestone caves اتكونت بسبب chemical weathering of water، فتبقى false. هو هنا قايل لي mechanical، لا هي chemical. Friction force between rocks and sand carried by wind may cause weathering. الفراكشن طبعا هو الويند بتبقى شايله small particles و small rocks و sand، فلما بتخبط في الروكس بيحصل فراكشن ما بينها وما بين الروكس، ما بين السيدمنتس اللي هي شايلاها وما بين الروكس، فده بيساعد ان يحصل weathering، فتبقى هنا true. Friction force between rocks and sand carried by wind may cause weathering. True. When iron in rocks rusts, the rock becomes more stronger. لا ده becomes weak، بتبقى ضعيفة. False. There are many types of sediments like sand, rocks and soil. True. The movement of sediments from one place to another أهو movement of sediments is known as weathering. لا erosion. False. Shaping the earth is usually starts by deposition process. تشكيل سطح الأرض بيبدأ بالdeposition؟ لا هي بتبدأ بالweathering. احنا عندنا البروسيس بالترتيب weathering, erosion, deposition، فالبداية weathering. All physical factors of mechanical weathering lead to breaking down of rocks. كل الفيزيكال فاكتورز بتاعت الميكانيكال weathering بتتسبب في تكسير الصخور. True. Oxygen in air reacts with iron of some rocks forming green colored rust ولا red colored
red يبقى false. Write the scientific term number 1, a process in which rocks are broken down into smaller particles. Broken down يبقى weathering. A process in which small broken rocks move from a place to another. Move أهو from a place to another by the help of wind or water erosion. A process in which sediments are dropped يبقى دي مين dropped in a new location by the action of wind, water and gravity يبقى دي مين deposition. A part of plant grows inside cracks of rocks causing their weathering. Part of plant يبقى plant roots. Plant roots. The condition of atmosphere لسه مجاوبينها في ال choose. Condition of atmosphere at a specific time and place دي ال weather بدون ing weather. It's a type of weathering through which acids of lichens dissolve minerals of rocks. وبيسأل على type of weathering. طالما acid ولايكنز acid عامة يعني هيحصل chemical reaction أو هيحصل إن في new substance هتتكون فتبقى دي chemical weathering. It's a type of caves. Type of caves هو نوع واحد من الكهوف اللي احنا خدناه أساسا. That is formed when the dissolved minerals of rocks combine again in new shapes. Limestone cave. It's a process through which water forming ice in cracks of rocks. المية هتكون تلج يعني تجمد freezing process. A gas in air combines with iron of some rocks and causes its weakness. Gas in air يبقى ده مين؟ oxygen. يلا بينا على اللي بعده. The deep valley that is carved in a rock by flowing water is considered space weathering process and space will be formed. طبعا هو هنا deep valley وما جابليش سيرة ان في new substance هتتكون فدي اتكونت بالميكانيكال weathering. And مين بقى will be formed؟ canyon. Living organisms such as طبعا مين هو cause chemical weathering by producing acid. مين بقى living organisms دي؟ lichens producing acid. Cracks of rocks become wider when space grow inside them. Plant roots. So rocks are broken down. نيجي للcomplete. During space process, rocks are broken down or weared away. طبعا هو هنا بيقول لي rocks are broken down يبقى تكسير الصخور يبقى during weathering process. There are two types of weathering which are chemical weathering and mechanical weathering. Mechanical weathering and chemical weathering. The type of weathering in which the rocks are broken down due to plant roots is known as. هو بيقول لي type of weathering وحصلت بسبب البلانت roots. مفيش أي new substance تتكون غير إن البلانت roots دي من الفاكتورز بتاعة الميكانيكال weathering يبقى mechanical. The type of weathering in which the structure of rocks changes due to chemical reactions is known as type of weathering وchemical reaction فتبقى هنا مين هو اللي هو chemical reaction و type of weathering يبقى chemical weathering. Some tiny plant-like organism ده مين بقى مين tiny plant-like organism دي lichens produce إيه بقى that can dissolve minerals of rocks acids. Shaping the earth started by weathering then erosion and ends with deposition يبقى weathering erosion and ends with deposition. Breaking a statue is an example of mechanical weathering while rusting of an iron statue is an example of rusting يعني new substance هتتكون يبقى chemical. Lichens produce acids on rocks that dissolve their اللايكنز بتفرز acid الأسيد ده بيعمل dissolve للminerals. Mechanical weathering takes place when space occurs between sand carried by wind and rocks friction. ومهم السؤال ده خدوا بالكم منه. Flowing water which carries a small gravel and sand may break down large rocks and cause here large rocks الأول
and cause space weathering. هتسبب ايه بقى؟ هو هنا بيقول لي flowing water which carries a small gravel. ما جابليش سيرة ان في اي new substance هتتكون او تغيير او chemical reaction، فتبقى mechanical weathering. يلا بينا على give reason 4. iron and rocks may rust. طبعا ليه؟ لان بيحصل chemical reaction between iron اللي موجود في الروكس وما بين الأكسجين جاز اللي موجود في الأير. يبقى due to the reaction between iron and oxygen of air. Water play an important role in the formation of limestone caves. لأن الووتر بتتسبب إنه يحصل dissolve ل some minerals الموجودة في الروكس، وبعد كده ال dissolved minerals دي combine again وتديني new shapes. فيبقى because water dissolves minerals in rocks, then these dissolved minerals combine again forming new shapes. What happens if lichens growing on rocks produce acids؟ في الحالة دي الأسيدز هتعمل برضو dissolving للمينرالز وهتتسبب إن يحصل لها breaking down. يبقى the acids dissolve minerals that are present in these rocks. كلمة dissolve اللي أنا عمالة أقولها دي إنها هتدوب المعادن. So rocks become weak and can break down easily. A red colored rust is formed on some rocks. طبعا ده بسبب إن حصل chemical هو هنا بيقول what happened، مش عايز give reason، احنا لسه مجاوبينها أصلا. ايه اللي هيحصل لو الريد كولرد راست اتكون؟ طبعا الراست بيسبب ان الروكس تبقى ويك ضعيفه، فبتبقى سهله انها تتكسر. يبقى these rocks become weak and can be break down easily. نيجي للدefinitions. What is meant by weather؟ weather اللي هو الطقس، اللي هو الجو. يبقى it's the condition of atmosphere at a specific time and place. طب امال الweathering اللي احنا عمالين بقى نقولها من الصبح؟ it's the breaking down of rocks on earth's surface into smaller pieces. نيجي للسؤال اللي بعد كده، بيقول لي put M in front of the example of mechanical weathering and C in front of the example of chemical weathering. Breaking down of rocks by the effect of sand which is carried by wind. هل جاب لي سيرة new substance اتكونت؟ لا. يبقى هنا هتبقى mechanical weathering، يبقى M. طيب rusting of iron. rust يبقى فيه chemical reaction حصل، يبقى C chemical weathering. Breaking down of rocks by the effect of acids. acids يبقى chemical reaction، يبقى chemical weathering، يبقى C برضو. Breaking down of rocks by the effect of freezing of water and melting of ice. ده التأثير بتاع temperature، والtemperature من ضمن الفاكتورز بتاعت الميكانيكال weathering. غير ان مفيش اي new substance اتكونت فتبقى mechanical weathering. طيب breaking down of rocks by the effect of growth of plant roots inside the cracks. البلانت roots من الفاكتورز بتاعت الميكانيكال weathering. انا عندي الميكانيكال weathering ليها 4 factors اللي هم مين؟ water, wind, plant roots and temperature. دي للميكانيكال weathering. الكيميكال weathering ليها 4 factors برضو اللي هم مين؟ water, oxygen, acid rain and acids produced by some living organisms. فهنا بيقول لي plant roots تبقى mechanical weathering بدون تفكير. Breaking down of rocks by the effect of small gravel and sand which are carried by the flowing water. هو هنا برضو ما قاليش ان في اي new substance هتتكون ولا chemical reaction، تبقى mechanical weathering. نيجي للسؤال اللي بعد كده. Look at the following pictures then put true or false. Picture A is an example of mechanical weathering. Picture A دي بتوضح لي rust in rocks، فمش mechanical دي chemical، فتبقى false. Picture B is formed when water dissolves minerals in rocks. Picture B ده limestone cave اللي بيتكون بسبب chemical weathering by water. وهنا بيقول لي is formed when water dissolves minerals in rocks، فتبقى true. طيب picture A is formed by the effect of acids which are produced from lichens. لا، دي بسبب ان حصل chemical reaction between iron that present in rocks and oxygen that present in mean air. يعني ده chemical reaction بين الايرون والاكسجين من الاخر، ملوش علاقة بالاسيدز. The type of weathering which forms picture B. Picture B دي chemical weathering طبعا is the same type of weathering which forms picture A. Picture A rust ده chemical weathering، والlimestone cave برضو chemical weathering، فتبقى true. نيجي لآخر سؤال compare between mechanical weathering and chemical weathering. Definition بتاع mechanical weathering it's the breaking down of rocks due to physical factors. طب مين بقى الفاكتورز اللي affecting each of them؟ الفاكتورز اللي بتأثر على mechanical weathering wind, water, plant roots and temperature. طب أمال الchemical weathering it's the change of the structure of rocks due to chemical reactions. طب ودي الفاكتورز بتاعتها ايه؟ أنا عندي 4 factors oxygen, water, acid rain and acids that produced by some types of living organisms. وبكده نكون خلصنا أسئلة lesson 2 concept 4.1. يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو. ما تنسوش لو استفدتوا من الفيديو تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان توصلكوا الفيديوهات أول بأول.
ولو حد عنده أي سؤال يا ريت تكتبوا لي في الكومنتس وأنا هرد عليكم إن شاء الله. أشوفكم الفيديو الجاي بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Don't forget to like, share with your friends, and subscribe for more science fun. See you in the next lesson!